smack talk about Janice。我忍咗好耐。我成日耐都覺得好難 talk smack about Because we 係啊 love them. My 即係我阿哥咧會帶啲朋友過嚟，即係譬如 That would be so fun。劈酒啊，and then 即係去玩大話骰啊 Yeah ，and I would learn it。But From him 我可能係10幾歲嘅啫。 Yeah. 我啲朋友就好似我屋企人咁咯 Yeah 但係我啲屋企人就好似啲好 friend。superficial。試過一個男仔就中意咗我哋兩個咯。我哋嗰陣時，我哋去咗一個 rave party，咁佢見到我家姐先，跟住就想追佢啦。咁之後就見到我，又想又想追我。但係你嗰種 sweet 就係、走開啊，即係嗰啲咯。係啦，佢一嘢就會扯我頭髮，咁樣係嗰啲咯。 Better。又翻嚟我哋 Better Together 啦， Yay 咁啊，我哋今次咧係得4個人啫，咁好開心啊，Baron 去 join 我哋啦。咁冇咗2個，咁係邊個？一個係鐘舒淇我妹啦，同埋阿 Jill 嘅家姐 Janice。 Yeah，咁啊係一個 smack about them 冇 now 錯係一個好好嘅時候。 Smack talk，唔係我家姐哥哥都係老弱。Smack talk，smack talk。見到大家咁興奮咧，就係我哋可以喺背後講下佢哋壞話啦。今次我哋嘅 topic 咧就係 siblings 兄弟姊妹，要親生生㗎係咪？係啊 blood 啦， Blooded 係總之由細到大都一齊成長。好啊！我哋第一個 topic，我哋講下呢個 share one thing about your sibling that 你係忍咗好耐嘅。忍咗好耐。你哋講先，你哋講先。我覺得阿哥係轉牛角尖嘅，doesn't listen。and 即係Stubborn 可以有啲係佢個性格，but 即係我講呢個冇咁 positive 一樣嘢。positive 一樣嘢咧就係佢好照顧我嘅。哦 Just takes really good care of me and 我唔會 relate 嗰兩樣嘢，即係譬如轉牛角尖同埋好好照顧，but it's just 即係 part of 佢個性格咯。係咯即係我有時作為 almost 7年半，即係細佢7年半啦個細佬，好多喎我就會多數都見佢係一個大 not 哥 only brother but also 好似個老豆。哦 yes almost 嗰係個年份差係得太遠咧，咁即係佢有時同我出街，and then 即係帶我出街，我都會聽佢話咯。So I don't really have anything against 佢轉牛角尖。 Actually，如果佢係一個好 wishy-washy 嘅人，你又未必咁尊重佢。都係嘅。可能對住個細佬，我唔可以轉牛角尖，因為我就要講嗰句就係嗰句。Yeah， That's what it means，right？轉牛角尖，he doesn't，即係佢覺得係咁樣咧，就係就係咁樣。 Yeah Yeah。咁你有冇試過有啲你真係覺得唔係咁你阿哥，你好想 convince 佢？我覺得係因為作為細佬咧，就好難話俾意見佢。係即係啊即係好似細佬要教你做人咁樣咧，就好奇怪咯。明 Yeah，唔係，同埋你細太多。真係細太多係嘢。即係如果可能2年咁樣咧。呢個或幾分鐘細3分鐘嘅，係咯，咁就有啲唔同咯，係咯，but 係咯，我就會聽到好多 Jill，我會聽到呢啲咯。我哋冇㗎。 yeah 冇，咁我家姐係大我6年，係我哥大我4年，咁所以永遠都係冇我去俾咩 advice 我去 Yeah 講啲乜嘢㗎。即係可能佢哋有啲咩問題都未必會揾下妹傾下問下先。但係因為我好 extrovert，佢哋比較 introvert 咧，所以我有啲咩問題都唔會揾佢哋。所以變咗可能咁啱嗰個年紀嘅 distance 咧，我就同家姐哥哥都唔係話好特別熟咯，即係唔會係成日傾偈咯。所以我由細到大都好想有個細妹或者 I'm 細 I'm the opposite，like 我其實同哥哥成長過程咧係好 close 㗎，yeah 佢真係好似 not only brother but just a really good friend， Yeah 係咯，佢會好多嘢都會同我講咯同埋帶埋你出去。 ，yes，即係佢即係譬如我細個未夠年齡咧，佢 Yeah 會帶我去 party 啊嗰 Okay 啲嘢，然後。哇 And then 我會同佢啲 friends hang out 咯。咁我即係自己翻到中學同嗰啲朋友 hang out 咧，我會覺得 feels like 即係有個距離咯。 buddy。我好笑啊，因為我家姐哥哥兩個都 introvert 咧，they didn't have friends over。 Oh really？my 即係我阿哥咧會帶啲朋友過嚟，即係譬如 That would be so fun。劈酒啊，and then 即係去玩大話骰啊 Yeah ，and I would learn it。But From him 我可能係10幾歲嘅，so it was really fun。哦 Yeah，but then 我覺得依個好處咧就係我大個咧就唔會好奇去出去蒲啊，出去 wet 啊，都係咁我就啫。都係咁啫，都係出去飲酒啫。OK So I think it's good in a way，即係我好早就已經釋放晒出嚟啦。Actually，我都係因為我家姐，跟住我唔吸煙咯。
OK，因為佢有一日我同佢去士多買嘢，跟住佢吸煙，跟住我係咩嚟㗎？跟住佢話嗱吸一下，如果麻麻地咧就以後都唔好吸。 OK，如果你好中意咧，都盡量唔好吸。其實佢係想幫係啊，幫你嘅。跟住我就吸一下，都冇乜嘢啫。佢話好，咁你以後唔好吸咯。哇！點知喺學校中學唔知12歲咧，我真係隔咗幾個星期定係一個月咧，我有個朋友真係喂有煙仔啊，試唔試啊？跟住我話吸過啦，冇乜嘢啫嘛。 That's good。 So actually my That's so good. sister 係幫咗冇吸煙咯 at all。幾好喎呢個方法，大家可以盡量唔好啦。 Don't 其實咩講 Don't smoke。因為佢唔俾你試，你反而好奇。係啦即係當然都係盡量唔好啦。哈哈哈。你哋咧？你哋咧？如果我嘅話咧，其實因為我同我妹實在太黐同埋太 friend 啦，但係我哋嗰種 friend 咧就唔係攬頭攬頸，跟住話 I love you 啊，跟住 love me back 啊，我哋會咁樣。 I hate you。係 I hate you。 I hate human。係啦，佢叫我做 human 嘅，我叫佢做阿狗嘅，因為佢個樣真係好似八哥，我就叫咗佢好耐㗎啦咁，真係好似我試過揾八哥張相同我妹張相拼埋一齊係一樣嘅 ，OK。 Oh my goodness！好我哋試即刻 key 喺度。係啦係啦，好 anyways 咁啊，所以喺人哋眼中我哋兩個係好感情嘅咁，同埋因為只係爭1年，咁就冇咩阻隔咯咁。咁但係有冇嘢大家互相忍咁？ Smack talk smack。一定有啦， All the time。一定有啦。咁佢都有佢唔妥我又忍我嘢，咁調翻轉頭我都係。但我同佢都係一樣有啲大頭蝦嘅，大頭蝦跟住佢又唔記得帶嘢，我又唔記得帶嘢。但係咧，始終我係大1年嘅家姐，我係有一種責任感喺度嘅。同親佢出去或者做嘢咧，我人緊張啲嘅，因為可能我有啲嘢提咗佢，佢都係唔帶嘅。咁我就會成個人好 tense，所以我嗰日起身啦，我特登要自己早起身，叫打俾佢，喂，起身未？起身未？快啲起身啊咁！因為我真係試過無數次咧，我係打幾次都冇人聽，打到我出門口冇人聽，跟住我個人好 panic 啊，佢令到我好 panic。佢會唔會遲得好犀利？係啦，咁啊呢啲位都忍嘅。咁另外就係但我想講咧，我記唔記得我哋上年要去 England London 係啊去短宣。呀我哋本來要接你嘅，跟住你係聽唔到我哋電話，我哋特登要上嚟。Well, how the tables That have was turned。 me。係我哋勁緊張，你係冇飛機啊！你去咗佢屋 I'm 企 sorry, 啊？ I just want to say。因為嗰次係要講下，我哋舊年6月啦，我哋就6月係啦，我啦，阿 Jill 同埋阿 Janice 就一齊去英國做短宣啦咁樣。咁咧其實我已經好緊張地教晒中所有嘢㗎啦。通常我啲越緊張嘅嘢咧就越容易舐嘢嘅。我真係聽唔到啊！然之後咧，阿 Jill 上埋嚟我屋企喺個門口拍門，門啊！驚我都聽唔到啊！我你都聽唔到啊？聽唔到Wait, 啊 seriously? Yeah, seriously. 到最後咧 She 乜嘢 missed the flight. 係啊，我 miss 咗個 flight，咁我 Did you 就答 guys miss the flight? No, no, no. But you You guys on your went all own. the way to her house, Yeah, and you still didn't miss the we flight. didn't miss the flight. You guys Wow. were really early. Yeah. 好遠啊 Sorry.！Oh my goodness！我要講埋落去，到最後我點樣醒咧？係樓下個管理員撳鐘，因為個鐘真係好響，嚇，就響醒我嘅。因為個鐘響咧，咁得意。我就係狗 Billy 咧，佢就會喺房度吠，係咁就連鎖反應咁樣啦。但係佢喺度敲門，你係啊哋佢都唔吠，聽唔到。我聽唔到，可能有佢唔吠我。我吠哋。出邊嗰個係聽唔到啊嘛。其實嗰個 suppose hotel 我隻狗係會聽到嘅，但係我就懷疑連隻狗吠嗰陣時我都聽唔到。哇！即係嗰一刻係啦，係 deep sleep。好勁啊！其實我好難有 deep sleep 嘅，因為我一路都係你都知啦，我瞓覺麻麻地嘅咁。係咯。點解嗰日我先瞓得咁冧，最瞓到好似死咗咁咧 Here The we go。 devil did not want you to wake up。 ？I made it， She made 即係我特登去再換咗張機票咁咯。講翻 sibling，講翻 sibling，我哋講翻 Suki 啲衰嘢。唔係啊，其實 Suki 都會忍我呢啲嘢㗎，因為我有時就係會有呢啲嘅意外發生，佢都係會好緊張。喂，鐘舒曼啊，你自己小心啲啊咁啊係啊。好笑啊！你哋爭1年，我好耐以前係覺得你哋爭3-4年嘅。可能佢成個presentation 啊，你覺唔覺？係佢就
要再特登好阿妹咁樣。係係啊，咔吱咔吱咔吱咔吱咔吱咁樣。Yeah. 係啦係啦。 Wait, that's all the smack talk we got? There's more. Anything But more let's hear from juicy? Jill. Let's Yeah, hear let's from hear Jill. from Jill. Smack talk about Janice. 我忍咗好耐。我成日咗好耐都覺得好難 talk smack about Because Jill. we love them. Yeah. Like we also love them, so we don't want to。 No. 唔係我覺得嗰啲咁犀利忍都唔係好忍啫嘛。係咯如果係 siblings，呢個係包容。你完全係覺得OK 啊，橫掂大家都一齊衰嘅。但係未必㗎喎，即我係又一齊住，又其實我諗咗好耐呢個問題，我真係好有 difficulty 去諗 what is it that I tolerate from her。但係我終於都諗到一樣嘢，就係、當我哋去 shopping 嘅時候咧，如果去試一對鞋啊或者一件褸啊，she will take forever to 決定佢想唔想買咯。 I can shop with her. You can? Yeah，我會，我哋兜個圈先啦，兜個圈你仲好中意你就買啦。 That's good。 Yeah，我都係㗎，我唔可以即刻買 It's 㗎。 like 即係唔 impulse。 I cannot，係啊，I don't let myself impulse buy. I think that's not really smack though. That's all you got. That's all I got. You got。 Janice, you're perfect，OK？佢真係好 like 好温柔啊個人，同埋好 sweet 咯。So it's kind of hard to think. I heard she About- doesn't like to share her food. Is she touchy about food? Like don't be eating her last cheesecake. 我唔知啊。 Oh yeah，係喎。 No, don't touch her last cheek。 Yeah, don't touch my snacks. Don't Oh. touch my. Yeah, that's true. Good point, babe. Food. How about food? Everything else okay, babe. Don't touch my cheesecake. Oh, and also like, okay，我哋一齊住啊嘛。咁當我唔記得熄燈嘅時候，佢係會好嬲。Just like turn off the light. Oh. She was just like tell me off. She gets very angry. 有啲我突然間諗起一樣嘢，係好我想問下，咁你哋嘅兄弟姊妹會唔會有時喺唔適當嘅時候，好似將咗你嘅嘢喺人哋面前講出，跟住講咩啊你？有冇會咁樣？好想啊，冇啊。We don't even talk about each other. 我同我家姐哥哥係嗰啲好得意㗎，即係有咩嘢發生咧，佢哋一定會喺度。嗯。 But if not，大家有自影都唔見。己忙，係啊。嗯，永遠都係how are you doing recently? Good, same. And then it's like end of conversation. 想講多啲都唔知講咩。冇傾咗兩句。跟住我成日見到我老公同佢阿妹成日即係成日都 FaceTime 啊、video 啊傾偈，跟住我就係唔得，所以我上年翻紐約咧，我同家姐哥哥即係一齊見面食飯啦，跟住我話 OK，你知 like 我要同你分開單對單去飲杯咖啡，跟住我要問好多問題，跟住我哋先至有一個2個鐘頭嘅 conversation。跟住我有同我哥講，我要再約你一日，淨係我同你去食飯。 It was good。 It's better. I think I have more to talk with my sister. 但係阿哥係yeah, the food is good. The food is okay. Food's Yeah. alright, yeah. So interesting. 點解咧？但係你 make 個 effort 咯，好好。Yeah. 係啊 Yeah. 我啲朋友就好似我屋企人咁咯 Yeah. 但係我啲屋企人就好似啲 Oh, it's friend。 superficial. 但係咧，I really care for their well-being，即係有啲咩事咧，我哋一定會喺度嘅。But Yeah. that's kind of it. It's like it's just the blood. 嗯。 The blood is there. 係嘅，不過阿 Grace 佢係好中意 make effort 喺relationships 嗰度，even 朋友啦，佢好想特登去create 一啲嘅時間俾大家係 quality 有 quality 嘅咁。咁呢樣嘢我好欣賞佢咯。我哋是但一個生日咧，佢一定係第一個講係要點樣搞啊，你今年諗住點過啊 ，plan 下咁。咁所以你上次嘅生日咧，我哋就全部都覺得你想點就點，你講，我哋幫你搞。 We will do it。係啊係啊 Last year was like 好快就 Sherman，babe 你生日到啦，你有啲咩想搞？係啊。 Yeah, thank you. That's very I felt really loved. 有冇試過你做咗啲咩，跟住係阿妹幫你食咗，家姐幫你咁食？大把啦，互相包庇、狼狽為奸，哇，好深啊！互相包庇都明。係啊，狼狽為狼狽為奸，奸係即係我好記得其實我哋嗰個年代咧都會有下啲體罰嘅，打下 pat pat 啊咁樣。咁細個我同 Suki 都少少曳啦，咁跟住咧爸爸就話：我要打你哋啊，咁樣打 pat pat 啊咁。咁跟住咧我就走去廁所同Suki 講：嗱一陣間我就俾爹哋打先，但係咧我會準備做啲嘢嘅，即係我有一啲嘅預防措施，令到打落嚟嘅時候唔會咁痛。哦係啦， Wow。咁我就 test 咗先。哦，you put tissue in your butt。我就咧爹哋媽咪真係唔住，我就擺咗一塊毛巾喺個褲嗰度，然之後我就試當打落嚟嘅時候咧縮緊個 pat pat。哦，你縮緊嘅時候咧，其實你掂到個力唔係咁大，你好似擋咗後面彈翻轉頭啦係。我試過跟住咧，Suki 喺
廁所嗰度好緊張啦。哎呀，跟住到我點算啊？咁我入去同佢講，喂，真係 work 啊咁樣。跟住佢話 OK， 跟住我塞個毛巾去入邊，跟住佢出去，跟住佢一齊會縮住個 pat pat 咁。好啦，咁打完啦咁，跟住之後，哇家姐真係得喎咁樣。That's so 好 funny. 好喎，好 cute 啊 Yeah.！I can imagine when 你哋好細個嘅時候去做呢啲嘢。由細到大 It'll 都 be 好 really 多呢 funny 啲咯。如果係啊個毛巾跌咗出嚟，有毛巾再大。我諗起咧，我家姐中意咗一個男仔啦，I think 係佢第一個男朋友，and 我哋就去咗一個 arcade 一個商場啦，跟住佢未 show up 嘅時候咧，我家姐就問我：Oh my god！如果佢想 kiss 我，咁點算啊？And then I just remember 我去咗廁所，and I was like let me teach you。跟住我哋真係 we French kiss for like literally 5 seconds。 Wow. Wow. Just to show her how to kiss. do it because I had a boyfriend. So Oh. yeah. That's So that's they- another sister Wow. in love. Next I, level. I didn't do that with my brother. Same here. I was like, it wasn't awkward. We thought 係我覺得好搞 That's 笑啦 twin 嗰一刻 love.，真係㗎。 It's I would okay. You came never- from the same tummy, Yeah. so Yeah. I mean, we came from. I'm not kissing my sister. I'm Another not kissing my level. brother. 你哋真係 Oh my 好好 God. 朋友咯，係啊。 Yeah. 咁 Wow. 你哋有冇試過中意同一個男仔啊？或啊者同一個男仔追你哋兩個 Oh wow. ？Actually，咁呢啲男仔都唔使要噶啦。 No, but I feel like you and Suki are so different. 係咪 Like 你中意個男仔都好唔同。其實好似類似嘢試過嘅，但係因為讀緊書好細個，哦唔識咧。你哋咧？試過一個男仔就中意咗我哋兩個咯。我哋嗰陣時，我哋去咗一個 rave party，咁佢見到我家姐先，跟住就想追佢啦。咁之後就見到我，又想又想追我。兩個都係 both the same cup of tea，係咪？唔係 not the same cup，嚟 both 都係佢杯茶咯。 Similar. Because they're similar。 Yeah，but 我哋就嗰日決定，我哋唔會中意同一個嘅男仔咯。Yeah，this is a rule we made right away。哦，OK，so you make 個 rule 嘅 Yeah，都 made a rule。 That's true。如果唔係好傷感情。 Yeah。 Twins dynamic. Yeah。 Something else. 好 I can't relate. Sorry. I'm out of this conversation because 佢大我8年 That'd be so weird. 咁其實我哋到而家都未講我哋對於我哋嘅兄弟姊妹有啲咩最欣賞，你覺得最好嘅，講嚟聽下。我太最多欣賞我家姐，佢係好 thoughtful，嗯，yes。佢真係好 thoughtful，like 佢會諗啲 stray cats，又會諗我哋個 neighbor 隻狗，佢係會想即係 Compassion。 She's just so thoughtful，like 佢會諗人哋先咯，跟住我覺得佢好 generous 啦，即係 for like she's just so giving。She Yeah. loves to give her time, her presence, and just Yeah. whatever she Love on has. people. She just wants to love on people. I have nothing to say bad about Janice. Like literally， 0. 我有一日試過喺度諗，我已經係 full of disgust 㗎啦，個人係咪？但係都好難諗。Janice is Yeah, quite what like else an is there? angel. She's an angel. She doesn't really ask for much back. Yeah, a literal She's very angel. giving, Yeah, very caring, yeah. very loving. 我記得嗰時我同佢去日本，and then 我哋喺度we went to Awakening Tokyo. And then I think we were in the room，我哋諗住瞓之前，Janice was like, babe, have we ever fought before? I was like, no, I don't think so. 我一定係 take care 你，我一定係包你㗎。She's like, I think we should fight. I'm like, what? We should beef right now. We should beef right now. I'm like, I don't like your face. I can't even say that because I Yeah. love her face. It's I so know. beautiful. It's- What do you say? What do you do? Oh, she likes to go shopping. Yes. Still Retail can't- Yeah. retail Can't fight therapy. about that. Yeah. 你中意買嘢，it's like 咁點 I was 啫 like, I'll wait for you at the cafe, Jen. I'll just sit here and wait. I'm happily Yeah. wait for her because she's always like, 你想做乜嘢？佢會成日問你想做咩，and then 佢好 what is that word? Just very considerate. Yeah. Yeah, thoughtful. Oh, Thoughtful. We can have a whole episode 講 Janice 啲好嘢。 Yeah. Yeah. Suki 咧，Suki 都好多好 amazing 嘅嘢。好多啊，好多啊！基本上喺我嘅人生裏面，都係只係好嘢，係啦。我哋都真係太少鬧交，有嘅，但係真係好少咯。我記得有一次咧，我哋真係唔知乜嘢鬧交，跟住咧轉個頭啫，佢喊咗打翻俾我。喂點啊？佢話因為我真係好唔開心，我想揾人傾，所以揾你傾，哦你令到佢唔開心，跟住佢好唔開心，揾翻我傾。 ，That's so cute. 哦跟住我哇，大家即刻
咁梗係冇事啦。哦，that's so cute。係啊係啊，我哋 That's 都 so sweet。大家好 attach 咯。其實我就係有頭先阿 Grace 講Danny 同佢妹妹咁，我哋基本上每日都一定要傾偈啦，跟住有時就FaceTime 啊等等啊咁。因為我哋其實啲嘢係冇內容嘅，但係冇內容得嚟係你好做到自己。 quality time 咯。係啦，我覺得最好就係你喺兄弟姊妹身邊100% 做翻自己。你人生你覺得你最肉酸唔想俾人知嘅嘢，其實我妹都知，即係佢知道晒我嘅嘢，我知道晒佢嘅嘢，但係我哋仲嗰種互相完全接納，哦，係啦， That's so true。真係我嘅 ride or die 嘅一個 Yeah。人咁咯，係如果我可以解釋即係 explain Suki 咧，我就會話出生入死。出生入死，真係啊。 Even like maybe for you, but even for all of us，係啊佢真係 she would do anything and just so amazing。係啊， I think she's the first person。我好憎執篋㗎嘛，我又要執好耐，又覺得好煩。It's one of the things I hate the most in the world。And like 我執篋嗰4個鐘咧，she can really be FaceTime with me 4個鐘。哇！哇！佢係啊，佢直情去你屋企幫你執篋添。係啦，我走嘅時候，跟住係啦我未喺塞咗喺上海，跟住塞咗喺杭州咧。我每一次執篋咧，我就會打俾 Suki，我又要執篋啦。係啊，跟 And 住 she 我 knows OK，你執啦。And then 佢又自己做自己嘢，我係啊做自己嘢，跟住又咁點啊？咁點啊？跟住你咁就得㗎啦。It's just like she's just there for you。佢係好中意為人，因為佢為人服務嘅時候咧，佢亦都會自己好滿足。 Yeah。係啦，我問佢：喂，點解忙緊咩啊？咁，哎呀，我而家忙住幫我 Grace 執篋啊！我 OK 咁樣佢咁樣。係啊係啊係啊。係啦，調翻轉我會覺得有時佢可以俾翻多少少 attention 自己，俾翻多啲時間自己做下自己想做嘅嘢，自己中意嘅嘢，因為佢好想成全人。但係佢好笑㗎，佢話我好多嘢做啊，睇人哋有咩幫手先，真係唔想面對佢係啊，自己個人。佢自己話：我唔想搞自己啲嘢，諗起都唔想搞啊！我而家好忙幫人哋啊咁樣。係啊係啊，其實我有時都係咁㗎，自己係太多明嘅嘢做。Anybody need me for anything? I'm so free. I want more work。 Yeah, Yeah. but just not my own. Yeah。 Yeah。佢好中意幫人啊。好中意啊係！She's a sweetheart。 Yeah。一個最大嘅好處一定要講就係佢真係好好笑哦。 ，the Yes。 top。 She's a comedian。好好笑，佢係我哋嘅一個氣氛嘅製造者，係啦，佢成日會 create 我哋嘅喜樂喺中間。係啊。我記得我第一次頭嗰幾年識 Sherman，我未識 Suki 咧。And then when I met Sherman when she's next to Suki，I'm like who are you？ What are Yeah，because 我同 Sherman 咧，我哋兩個都係比較 serious 啊，我會係講嘢比較客氣啊，又會講音樂啊，又會好斯文咁樣去傾偈咯。我哋又會傾到幾好形容，有啲客氣。係啦，有啲客氣嘅，但係我 it's okay，it's our 係啦 type 係啦 of 係啦 chemistry。但係 Suki 喺度，佢就咩？What are you doing, Sherman？佢同我個笑點係差唔多㗎。 Exactly Me and Suki，so yeah。 Suki 係好欣賞你嘅，即係佢會同我講嗰啲人都係好笑嗰啲咧，佢一定其中一個係睇你 Yeah，definitely，我都聽 What can I 過 say？佢講嘢。我最人哋唔會明白啲 memes 咧，我都會 send 俾佢。有時佢咪 send 埋俾我。 Yeah，因為我知道佢會 get 到我嗰個。 I've seen some of them memes。 They're questionable。 Questionable，yes。咁你有冇諗過要多一個 sibling 啊？完全冇，因為我有我妹係完全足夠，足夠係啊，即係足夠。冇想要一個哥哥家姐。冇啊，真係冇啊，即係被照顧啊等等啊都冇，因為我妹係全功能咯，係啊。哦，Jill 你咧？我覺得做一個孖生係好特別，但我都曾經有諗過，如果我哋有個阿哥，會唔會有個唔同嘅 dynamic 咧？即係 for us three。好唔同啊！如果有阿哥， Yeah 係啊。 Or two like an extra pair of twins。But 係男仔版啊。 That would be That'd be cute。 crazy 有冇㗎呢個世界？一定有嘅。係咯，有一定嘅一定即係有。 Yeah。第一胎、第二胎都都係孖生係雙胎。Oh my god！ But could you imagine if like all four of you were in the entertainment industry？即係 That would be The fun。 drama。 yeah Like the Jackson Five。 Jackson Five，yeah。哦係喎，佢哋成家。 And then like 你老豆就係 coach 你哋嗰個，that'd be so That would be crazy。Yeah。 really funny。 I've always wanted a younger sister or brother。我發覺我自己一個人嘅咧，我係驚青啲嘅。Even if I had like a 10-year-old next to me，我會勇敢好多，因為我會想保護佢咧。哦咁我個人就 brave 好多。我諗我作為細路咧，我係冇諗過要多一個，因為我係已經喺屋企最被愛嗰個 Yeah。 ，so Yeah 我唔係自私嘅，but like
我覺得因為咁多人錫我咧，我冇諗過I want to 有多一個人照顧 or like 有冇諗過想要個細妹啊，or like a female in the house？ never。Yeah， Oh, wow. 嗯，即係我直情諗都未諗過。明，我都 Yeah, 係 it's just like 我覺得好已經樣嘢都好足好滿足夠啦，好滿 No 足。 one Yeah. played with me when I was young. I wanted someone to 即 play 係 with. 就算我阿哥大我7年半咧，佢都會即係周圍帶我去玩。So I just I've just felt so taken care of。我都覺得即係喺外國長大同埋喺香港長大有另外一個 dynamic 咯。即係譬如喺香港一般啲屋企比較細啲噶嘛， Yeah. 咁你可能個空間都有一個即係 reason 係會 affect 到你個感情咯。即係譬如喺外國，你哋每一個人都有自己一間房嘅。係， But then 我聽到好多人喺香港長大咧，都係 share 一間房。我都係啊，咯我都係啊。或者你就算有唔同間房，可能淨係隔一個墊咁樣，咁就其實我覺得都會影響嗰個。係咪會嗰個 friend 啲咧？你覺得？都係嘅，即係係啊我有我個空間，你有你個空間，咁我哋想 hang out 就一齊咯，係咯。嗯 I don't know. I think it has a factor. 我如果長大，但我都係一間房啫，冇咁多間房。嚇但係 even 一間房都唔會 close 咯。 Wow， Yeah，哦即係原來個性格好唔同咧，就係就係唔就係咁同嘅就係咁咯。I'm always out of the house and they're always at home。我好欣賞你哋個 sibling dynamic，係啊，即係我次次見到你同 Jan，and then 你同 Suki，just 覺得好特別，好 special 嗰個 relationship。我都覺㗎，我睇佢兩姊妹又係覺得好特別㗎。嗯，咁我知道我同我妹個方式又係冇乜人有嘅。嗯，咁所以好搞笑，我覺得我哋兩 pair 走埋一齊係唔同嘅，即係佢哋係可以好 sweet 好黐埋一齊，但係我哋係咁，但係又係好 close 咯， Yeah 係啊 It's very 但係你 different。嗰種 sweet 就係走開啊，即係嗰啲咯。係啦，佢一嘢就會扯我頭髮，咁樣係嗰啲咯。咁佢哋真係會好 sweet 咯。 Yeah 我見 sweet，但係都有時覺得好太 depend 咯。哦， Like 我會 depend on 佢 for emotional support，嗯哦 and 佢會跟住我哋好似好大家都要一齊做好多唔同嘅嘢，一齊去做。嗯朋友都要一樣嗯，like 朋友圈都要一樣嗯，like it's like everything we do together it's almost the same。 inseparable。 Yeah，好 Yeah 好 inseparable 咯。咁我哋都分享咗我哋自己即係同 siblings 嘅一啲關係啦。咁可能大家覺得冇乜嘢啫嘛，你哋咁，因為我哋知道咧有一啲嘅兄弟姊妹之間個情感咧真係好唔 easy，可能大家好憎大家啦，或者係做一啲嘢係對大家唔住，好難原諒嘅。好傷害，好傷害。咁所以都好想講一單好爆嘅 case。咁呢個就交俾阿 Baron 啦。嗯，好爆娛樂新聞好爆頭條。係睇到都唔相信。聖經裏面咧喺第一本書創世記咧就有一個人物叫約瑟 Joseph，佢有11個兄弟。約瑟就係有一件事就令到佢啲兄弟咧好妒忌佢，係係咯。跟住啲兄弟咧就諗住不如我唔中意你，我想帶你去賣咗佢，因為佢好串啊，Joseph 好串，係唔係想殺死佢？跟住係想殺死佢。跟住猶大咧就話不如唔好殺咗佢啦，就賣咗佢算啦。啊其實 fast forward 其實好長嘅故事，簡短咧，佢就變咗埃及裡面係法老嘅第二，一人之下萬人之上。冇錯。咁佢就有一段時間咧，就埃及係進入一個饑荒嘅時期。咁佢啲兄弟咧就唔知道佢變咗法咁老嘅有宰相啦偉大、宰相咁有權柄嘅人。咁佢哋就有一刻咧就要問佢攞嘢食，即係我哋埃及嗰邊求救啦。Joseph 咧佢就話其實依個係上帝嘅計劃。我知道你之前係咁樣對我，你賣咗我，但係咧我饒恕你，我會救你，我會幫你。咁其實你諗到呢個故事咧，你都覺得哇咁荒謬、咁 crazy 都可以做得出。但係我覺得我哋喺聖經裡面係學到點樣去 forgive 人，點樣去饒恕人，同埋呢一個故事係一個人係想睇你死嘅，而且係 blooded。跟住最尾咧佢就要問你救佢。咁係咯，大家俾咗你得唔得啊？You know，真係好難講。 if you're 即係 like 你喺一個位度咧，我唔理你點樣去，即係之前個過去點對我，但係我而家我係選擇去 forgive 你，同埋幫翻佢都哋。幫翻你咯，係。即係我唔會話你抵死啦，你而家我咁成你對我咁功，差，我咁成功，我咁有 power，但係佢就選擇 you know what，
我哋始終都係兄弟，我就會 Yeah. I choose to love you, I choose to help you. 因為 bless 其實聖經裏面你會見到 Joseph 佢第一眼見翻佢哋嘅時候咧，佢係走咗匿埋咗，跟住佢係係啊佢感喊咯，動啊佢係好 move 咯，見係啊翻佢哋。跟住 So 佢 there's, like, 佢 love 仲要 for them. 啲兄弟係唔認得佢啊，係啊，呀，佢唔係唔認得佢認得佢，唔知道原來因為佢係隔咗 second 太耐 to 啦 Pharaoh. 係咯，唔知道我原來佢係 Yeah, Joseph。 that's It's like amazing. such a beautiful Crazy. story. It is a story. Yeah. 啊，最後我想問下係咪？我記得係Joseph 係特登做咗啲嘢，叫啲人走晒，剩翻佢啲哥哥喺度。嗯咁啊，好似特登講啲嘢去撩起啲哥哥一啲嘅回憶咁樣。佢要講翻自己個身份啊嘛，但係佢唔係啊想同所有人講。係啦，係啦，係啦。喺嗰個位其實都睇到嗰啲哥哥們咧，佢哋都好羞愧。係咯，so Yeah. shameful。我估唔到我咁樣對你咧，你仲肯即係原諒我。係嗯， Yeah，and 我覺得即係有某程度上咧，就係你係 blood related 咧，係有一種感情係唔同嘅。I know 即係依個故事可能唔係個個都可以話我做到，即係就算我哋個關係咁好咧，如果我哋喺嗰一個 position，我都唔知道好難我哋可我明唔可以我明應咁該一般人都做唔到都做唔到咯，嘅，即係係呢個係超自然嘅俾人反賣應。越上喎，你俾嚟你啲歌賣咗去做奴賣咗隸，仲要賣之前諗住本身係殺殺咗㗎喎，你嘅喎。係啊，所以 It's so traumatic， yeah。因為 Joseph 都過咗好多難關先到去到嗰個位。係啊，頭先講嘅 fast forward 係真係好多嘢，中間又坐監啊，又俾俾人又俾人屈啊係。啊，俾人係啊，害即係幾慘嘅嘢，你聖經都會揾到。我知道唔容易嘅，不過always 都可以有一個係，我覺得做主動，行第一步咯。即係佢嗰個反應可以話哦，你咁樣對我，所以我要睇翻你死，你哋餓死係啦你去餓死，即係唔關我事。But then 個故事就會咁樣就完咗咯。係 But 我哋咁多千年後都可以揾翻呢個故事嚟學到好多重要嘅信息話題咯，呀信息呀係咯。即係我哋作為人類係好多醜惡嘅嘢可以做得出嚟，但係我哋就有一個救主係會饒恕我哋所有嘅罪。That's amazing。所以如果我哋嘅觀眾朋友，你哋同可能你啲阿哥啊、家姐啊、妹啊、細佬之前係發生過一啲嘅好唔開心嘅事啊，背叛啊、對唔住對方啊，關係好差，神係可以 do something amazing in your family。 Yeah. 去修補，係係啊，我覺得有時我哋係做細嗰個啦，阿 Jo 都係。I sometimes I feel like 有一個特別嘅恩典嘅。恩寵係啊，係啊，因為最細嗰個咧係本身就唔係我哋話事啊嘛。咁我哋去 initiate 一啲嘢嘅時候咧，唔知點解好似係可以有啲動力嘅。係啊，或者可能你哋係家姐，都可能有一份咁樣嘅恩典咯，係 OK。兩邊嘅恩寵恩典都有啲唔同嘅，即係成日亞洲人會講大養細係咪？永遠一細嗰個咧係多啲寵愛，係啦，即普遍啊嚇。咁有隻雞俾得一隻俾邊個啊？即係點解係望住啊家姐養阿妹啦咁，即係都係咁樣咯，係啊。咁啊，我覺得是但一方都有自己嗰個功能喺度，可以發起黐翻大家喺埋一齊嗰種嘅力量喺度嘅。係啊，我哋講我哋嘅 siblings 都分享咗好多啦。喺度咧，好想祝福所有嘅觀眾啦，有兄弟姊妹嘅，你都會有 extra 嘅能力去真係愛你哋嘅兄弟姊妹，可以做到一個愛嘅榜樣。同埋，如果你哋有啲破碎嘅關係咧，希望就會神會 restore 翻你哋。或者可能你細個哥哥家姐都唔係話好特別睬你嗰啲啊，或者甚至乎係有啲係恰你啊，對你唔好啊，我都pray for 神係真係可以俾一個饒恕嘅心你可以係企出嚟 and bring the family back together。點樣？係啊，我就作為細佬咧，就祈求被愛、被錫、被祝福嗰一位咧，我哋就可以 turn around 去祝福翻我哋嘅 sibling 或者我哋個父母，我覺得會即係好祝福到我哋個家庭咯。 In Jesus name, amen. Amen。好啦，去到呢一集嘅尾聲啦，我哋都好想咧聽，如果你同你啲兄弟姊妹有啲咩好得意、好 interesting 嘅 story，或者有啲乜嘢好傷心嘅，你都想同我哋 share，we can also pray for you。Please share your story 喺個 comments below，跟住記得 click subscribe and
係咯，我哋下一集見。係啦，follow 我哋即刻撳掣，而家即刻撳，家姐叫你撳 Do it now. ，do it。